Hello friends, video 3, the Trip of Le Horla. മുൻപത്തെ 2 വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. പാഠപുസ്തകം വായിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന രീതി, വാക്കുകൾ, അവയുടെ അർത്ഥം, അവ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി, ശൈലി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പാസേജ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ചെറുകഥാകൃത്ത്, ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലെ ഒരു വലിയ ചെറുകഥാകൃത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുകഥയുടെയും യാത്രാ വിവരണത്തിൻ്റെയും എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആൻഡ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രാവലോഗ്. ദിസ് ഇസ് ദ വേർഡ്. ട്രാവലോഗ് മീൻസ് ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രചനയാണിത്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളും ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും ഇതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ വി ഗോ ടു page number 82 and we continue from where we have stopped in the last class. Go to page number 82. A silvery light appears before us and makes the sky turn pale. Pale means dim, vilaria. And suddenly, as if it is rising from unknown depth. Depth means deepness. Aram. Depth behind the horizon. Below us, horizon is a familiar word. Horizon means chakravalam. The distant limit of a space that you can see is called horizon, chakravalam. Horizon below us rises the moon on the edge of a cloud. This is a beautiful description. They have started at the sunset and they have traversed some part of the night also. ഇരുട്ടിലൂടെ അല്പനേരം യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഭൂമിയാകെ നിദ്രയിലാണ്. ചന്ദ്രനെ അവർക്ക് ഇതുവരെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആദ്യമായി ചന്ദ്രൻ ഈ ബലൂൺ യാത്രികർക്ക്, ലഹോള യാത്രികർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വർണ്ണനയാണത്. സീ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർണ്ണനയാണത്. ഇറ്റ് ഈസ് റൈസിങ് ഫ്രം അൺനോൺ ഡെപ്ത്. അറിയാത്ത ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നത് പോലെ. റൈസിങ് ഫ്രം അൺനോൺ ഡെപ്ത്. ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൊറൈസൺ ബിലോ അസ്. And what is interesting is the horizon is below. And it is behind the horizon below us. ചക്രവാളം ഞങ്ങൾക്ക് താഴെയായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. And rises the moon on the edge of a cloud. On the tip of a cloud we slowly start to see the moon rising to the sky. It's a beautiful sight. And the sky is studded with stars, sprinkled with stars, and there are twinkling stars all over the sky. And see, clouds are spread all over the sky, and apart from the darkness of the sky, the rays of the moon are coloring it light. This is a beautiful picture of the sky. രാത്രികാലത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യം, അതും ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച. It seems to be coming from below. Usually we see the moon in the sky above us, but here the moon is below us because the balloon is floating high in the sky. From below, while we are looking down upon it from a great height, leaning on the edge of our basket. So we are holding on to. Leaning means chari nilkuga. Leaning on to, holding on to the edge, the side of the basket. We are looking down to see the moon coming from below. മുകളിൽ നിന്നല്ല, താഴെ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദൃശ്യം. Clear and round, it emerges from the clouds and slowly rises in the sky. Slowly the moon is rising into the sky as if emerging from, evolving from, coming from the clouds. മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നതുപോലെ ചന്ദ്രൻ ആകാശത്ത് ഉയർന്നു.
The earth no longer, this is a beautiful passage which follows is a beautiful passage. I say that it is almost comparable to a piece of poetry. ഒരു കവിതയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന അത്രയും സുന്ദരമായ ഒരു വർണ്ണനയാണ് തുടർന്ന് വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. The earth no longer seems to exist. We no longer think about earth. We have almost forgotten earth because we don't see the earth. ഭൂമിയെ കാണാനില്ല, ഞങ്ങൾ ഭൂമിയെ വിട്ടുപോന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എർത്ത് നോ ലോങ്ങർ സീംസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുക, എക്സിസ്റ്റൻസ്, ബീയിങ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ബറീഡ് ഇൻ മിൽക്കി വേപ്പേഴ്സ്, വാട്ടർ വേപ്പർ, നീരാവി. ഓക്കെ, മിൽക്കി വേപ്പേഴ്സ്, വൈറ്റ് കളേർഡ് വേപ്പേഴ്സ്, ക്ലൗഡ്സ് that resemble a sea. Between the balloon and the earth, there is a sea, there is a white colored sea of clouds. We are now alone in space with the moon, which looks like another balloon traveling opposite us. And when we look at the moon, I can't say look at the moon, look down on the moon. We think that it is another bigger balloon which is floating in the air in front of us. ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ആയി ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന മറ്റൊരു വലിയ ബലൂണ് പോലെയാണ് ചന്ദ്രൻ കാണപ്പെട്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് us, and our balloon which shines in the air appears like another larger moon, a world wandering in the sky amid the stars through infinity. Okay, look at that description. Our balloon appears like another larger balloon. In comparison with the moon, our balloon appears to be larger. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ലഹോള ചന്ദ്രനേക്കാളും വലുതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. And it shines in the moonlight. Okay, മാത്രമല്ല, it shines in the air, appears like another larger moon, a world wandering in the sky amid the stars. It appears to be a magical world, a mysterious world floating in the air. A larger moon, a world wandering, അലഞ്ഞു തിരിയുക, floating in the air, the sky amid the stars, a world wandering in the sky amid the stars. Amid means in between, among, ഇടയിൽ, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ലോകം പോലെ. And it is floating through infinity. Please underline that. Through infinity. Infinity means endlessness. അനന്തതയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മറ്റൊരു ലോകമായി ഞങ്ങളുടെ ബലൂൺ. Beautiful description. This is what happens when a fiction writer, when a short story writer attempts to write something like a travelogue. Okay? We no longer speak. We no longer think nor live. We don't speak anymore. We are spellbound. We are silent. And when we see this beauty, this magnificent beauty of the sky, we are silent. We no longer speak. We no longer think. We don't think. There are no worries in our minds. And we no longer live. We are not living anymore. We are living like spirits. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വികാരങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. We don't even live. We are simply happy. We become happiness. Okay? And we float along through the space in delicious inertia. Okay, look at this word. Inertia means doing nothing, stillness. Okay, നിശ്ചലത. It is a delicious inertia, a happy, a sweet stillness we are. Now, we no longer speak, think, nor live. We float along through the space in delicious inertia. We have become something indescribable. Nobody can describe our happiness. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ആർക്കും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല, വിവരിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല. ബേർഡ്സ് who do not even have to flap their wings. We feel like birds flying in the sky, but the difference is that as birds, we don't even have to flap our wings. മനുഷ്യൻ ലോകമുണ്ടായ കാലം മുതൽ തന്നെ പറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ
യുഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് വിമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറക്കുവാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പക്ഷികളെ പോലെ ചിറകടിക്കേണ്ടതില്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫ്ലാപ്പ് അവർ വിങ്സ്. പക്ഷികളാണെങ്കിൽ പോലും അവയ്ക്ക് ചിറകടിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ പോലും അടിക്കേണ്ടതില്ല. വി ആർ ഫ്ലോട്ടിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഈസ് എ ഡെലിഷ്യസ് ഇനേർഷ്യ, എ സ്വീറ്റ് stillness, a sweet calmness, doing nothing. All memory has disappeared from our minds, all trouble from our thoughts. We have no more regrets, sadness of having done something, okay, not good, khedam, okay, sorrow. We have no plans nor hopes. We look, we feel, we wildly enjoy this fantastic journey. We are just looking and we are feeling and we are enjoying this journey. There are no more thoughts in our mind. There are no more worries in our mind. We are happy, perfectly happy. Now, nothing in the sky but the moon and ourselves. We have no company in the sky except the stars and the moon. We have nobody to disturb us. We are free. We are a wandering, traveling world like our sisters, the planets. We are another world. And our sisters, the planets are our sisters. They are floating with us. ബഹിരാകാശത്ത് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒഴുകി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞങ്ങളും ഒഴുകി നടക്കുന്നു. Okay, we are a wandering, traveling world like our sisters, the planets, and this little world carries 5 men that we have seen, 5 men who have left the earth and who have almost forgotten it. The condition of the 5 men is similar. Nobody is worried about the earth or going back to the earth or the troubles of traveling high. Okay, we don't even think about the possible danger of floating in a hot air balloon. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അപകട ഭീതി പോലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ല. വി ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹാപ്പി. Okay, and this is what you call thrill, and this is what you call excitement. Okay, now the barometers who have almost forgotten it, the barometers mark 1200 meters, then 1300 meters, 1400 meters, 1500, and a little rice papers still fall about us. 1400, 1300, 1400, 1500 meters, it is marking. 1500 അടി 1600 അടി അങ്ങനെ പൊന്തുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ജസ്റ്റ് ത്രോയിങ് ഔട്ട് സിഗരറ്റ് പേപ്പേഴ്സ്, ഓക്കെ, റൈസ് പേപ്പേഴ്സ്, സിഗരറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ടു സീ വെദർ വി ആർ റൈസിങ് ഓർ ഫോളിങ്. ആൻഡ് വി സീ, since the papers are always going down, we see that we are rising. The barometers show that we are going up. We are now at 2000 meters, okay, 2000 മീറ്ററുകൾക്ക് മുകളിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഭൂമിയേക്കാളും. ആൻഡ് വി ഗോ അപ്പ് ടു 2350 and then the balloon stops. We blow the siren, the trumpet, and are surprised that no one answers us from the stars. Now we no more expect a response from the earth. We are expecting a response to our sirens from the stars. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും 2350 മീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറൻ മുഴക്കി. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും തിരിച്ച് സൈറൻ മുഴക്കി പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കരുതേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഞങ്ങൾ കരുതിയത് ആകാശത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ്. Nobody responded. Beautiful. We are now going down rapidly. പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഉയരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ബലൂൺ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങി. Rapidly, fastly. Monsieur Mallet keeps crying, throw out more ballast, throw out more ballast. Ballast, I have explained this in the last class. Ballast is either sand or sawdust which is kept inside the balloon for balancing the balloon. Okay, മണലോ അതുപോലെയുള്ള ഈർച്ചപ്പൊടിയോ നിറച്ച ചാക്കുകളാണ് ബാലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ബലൂണിൻ്റെ വേഗത അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the sand and stones that we throw over come back into our face
as if they are going up, thrown from below toward the stars. So rapid is our descent. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മണലും കല്ലുകളും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ it is coming back into the balloon. It shows that the balloon is going down. ബലൂൺ താഴേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ പുറത്തേക്കിട്ട സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ വീണ്ടും ബലൂണിനകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഹിയർ ഈസ് ദ എർത്ത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, താഴ്ന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഭൂമി വീണ്ടും കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. വെർ ആർ വി? It is now past midnight and we are crossing a broad, dry, well-cultivated country. Okay, we are passing a broad field, a well-cultivated, a well-farmed countryside. To the right is a large city and farther away to the left is another city. ചില നഗരപ്രദേശങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. But suddenly from the earth appears a bright fairy light. But it disappears, reappears, and once more disappears. But one hardly has time to see them as the balloon passes as quickly as the wind. Sorry. From the earth we see some light coming up. But we can't decipher, we can't decide upon what kind of light it is and from where the light is coming. It appears and disappears and appears and disappears. Before we can decide it, it just vanishes. It is just disappearing. ഭൂമിയിലെ ചില പ്രകാശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, പിന്നീട് അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. We are now quite near the earth and Bear exclaims, look at that. What is that running over there in the field? Isn't it a dog? Indeed, something is running along the ground with great speed. And this something seems to jump over the ditches, the roads, the trees with such ease that we could not understand what it might be. The captain laughs. It is the shadow of our balloon. It will grow as we descend. And suddenly, one traveler sees something running in front of him on the ground. There is some object that is running very fast on the ground. It jumps over the ditches, it jumps over the fields, it jumps over the walls, and it is moving so rapidly. But from the balloon, it cannot be decided what it is, what object it is, and why it is running so fast. And after some time, our captain explained it is nothing but the shadow of our own balloon. And the shadow of the balloon is appearing on the ground, and it seems to be running in front of them. Okay? ഭൂമിയിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഓടിപ്പോകുന്നതായിട്ട് ബലൂണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെ വേഗത്തിൽ അത് അവിടെയുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം, മതിലുകളും കിടങ്ങുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് ചാടി ഓടുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഓടുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഞങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, ഞങ്ങളുടെ ബലൂണിൻ്റെ തന്നെ നിഴലാണ് ഭൂമിയിൽ ഓടുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നത്. ചാന്ദ്രപ്രകാശത്തിൽ, ഇൻ ദ മൂൺ ലൈറ്റ്, ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ബലൂൺ ഈസ് സീൻ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് were running on the ground. I distinctly hear a great noise of foundries in the distance. And according to the polar star, Dhruva Nakshatram, okay, and it is one star which is almost fixed in the sky. You can see it in the sky, in the evening sky, the polar star, okay. And travelers or sailors can fix their directions by looking at the polar star. Okay, the polar star, according to the polar star, which we have been observing all night, we are heading straight for Belgium. പോളാർ ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ദിശ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബെൽജിയം അതിർത്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആകാശത്ത് നിന്നും നിശ്ചയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. Okay, I distinctly hear the great noise of foundries, workshops, lathes. I could hear the sound of workshops, okay, from the ground. Now, our siren and our two horns are continually calling. Way below, where are we? But the balloon is going so rapidly that the bewildered man has not even the time to answer us. The growing shadow of Le Horla, as large as a child's ball, is fleeing before us over the field, road and woods. അതിവേഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ബലൂൺ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Though we are raising the siren alarm, nobody is responding to us. And the shadow of the balloon is moving so quickly, like a ball. It appears to be like a ball, and it is moving so quickly in front of the balloon. It goes along steadily, preceding us by about a quarter of a mile. ഏകദേശം ഒരു 1/4 മൈൽ ദൂരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലായി ഞങ്ങളുടെ ബലൂണിൻ്റെ നിഴൽ ഒരു ബോൾ പോലെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത് അതിവേഗത്തിലാണ് നിഴൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
Okay, quarter of a mile. And now I am leaning out of the basket and listening to the roaring of the wind in the trees and across a harvest field. I say to Captain Jovis, how the wind blows. Okay, I hear the sound of the wind, and I told Captain, the wind is blowing so powerfully. Is it safe? He answers, no, those are probably waterfalls. Don't say that they are winds. അത് കാറ്റൊന്നുമല്ല, അത് വല്ല ജലപാതത്തിൻ്റെയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും ശബ്ദമായിരിക്കാം. Okay, I insist, sure of my ear that knows the sound of the wind from hearing it so often whistle through the rigging. Okay, rigging means the net, the rope nets that are binding the balloon to the basket. Okay, ഈ കയറുകൊണ്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ, ബലൂണിനെ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കയറുകൾക്കിടയിലൂടെ വിൻഡിൻ്റെ ബ്ലോയിങ് ഞാൻ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് വാസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡ്. ബട്ട് ദ ക്യാപ്റ്റൻ സെഡ് വാട്ട് ഐ ഹേർഡ് വാസ് നോട്ട് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ വിൻഡ്, ഇറ്റ് വാസ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർഫാൾസ്. Then Jovis nudges me. He fears to frighten his happy, quiet passengers, for he knows full well the storm is pursuing us. But what happens is, in fact, something serious. He knows that it is the wind itself. Okay, but the captain doesn't want to frighten the passengers. Okay, once again, then Jovis nudges me and he fears to frighten his happy, quiet passengers. For he knows full well that the storm is pursuing us. ഞങ്ങൾക്ക് ഫോളോയിങ്, ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഒരു കാറ്റ് രൂപം കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നും ഞങ്ങളുടെ ബലൂൺ ചെറിയൊരു അപകടത്തിലാണ് എന്നുള്ളതും ക്യാപ്റ്റൻ അറിയാമായിരുന്നു. ബട്ട് ഹി ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഫ്രൈറ്റൻ us. So he said, oh, it is nothing, it is just a waterfall. Suddenly the lights of a town appear before us. Such a wonderful flow of fire appears below us that I think myself transported into some fairy land where precious stones are manufactured for giants, and the cityscape is so beautiful from the sky. It appears to be a land of small fireplaces. Okay, it appears to be a place where shining, sparkling diamonds are made for giants. വലിയ രാക്ഷസന്മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി രത്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏതോ വലിയൊരു രത്നശാലയ്ക്ക് മുന്നിലൂടെ, തിളങ്ങുന്ന രത്നങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് തോന്നി. സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ബലൂൺ ഈ രാത്രികാലത്തിലുള്ള ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോവുകയായിരുന്നു. ആ നഗരത്തിലെ പ്രകാശങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, the clouds are gathering behind us and hiding the moon. Whereas towards the east the sky is growing lighter, becoming clear blue. This suggests that it is almost going to be daybreak. Okay, clear blue tinged with red, bordered with red color. Okay, നീലയും ചുവപ്പും കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആകാശരാശി. And it is dawn. Dawn means udayam. Okay, it grows rapidly, now showing us all the little details of the earth, the trains, the brooks, streams, okay, the cows, the gods, and all this passes beneath us with surprising speed. Cocks are crowing and the voice of ducks drowns everything. പതുക്കെ പുലരിയായി വരുന്നു. പുലരിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങുന്നു. കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ പുലരിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങുന്നു. Cocks are crowing, okay, and ducks are crying. All this we can hear in the balloon. Okay, it's almost daybreak. We stop there for the class. We'll continue in the next class.